ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ರೇವ್ ಜಾನ್ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಕೋಟ್ ಅವರನ್ನ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಹೆಸರಾಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಅತ್ತಾವರದ ಅವತಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎನ್ರೇವ್ ಜಾನ್ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಕೋಟ್ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಅತ್ತಾವರದ ಅವತಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಕೋಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೆಸಿಸಿಐ, ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಕೆಐಎ, ಬಿಎನ್ಐ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಗಳು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಸವಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. We started out in 2016, but the company was established in 2018. And what's your revenue till now? This year, how much did you close at? So, because of COVID, we had a certain amount of models that were out of stock. We had a lot of orders, but we could not fulfill them because the whole supply crunch. Okay, so let me rephrase the question. What's your annual run rate? I will tell you that personally. I will not. The reason I'm asking you this is in 2012. So on the right, another kid reached out to me. His name is Raj Mehta. Google him. ಅವತಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಆರೂರು ಕೂಡ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು. From the startup community in Mangalore, it's a very fledgling startup community, but we have representatives from our premium organization, which is the Canada Chamber of Commerce. How old, sir? Since 1941. So pre-independence. Mangalore has a tendency to create entrepreneurs. If you look at the nationalized banks in India, maybe half of them came from Mangalore. We have a big education entrepreneurship program. Suppose the KCCI had to create, or a bunch of bodies here had to create a program to accelerate and help entrepreneurs succeed. What are the 4-5 things from your experience with Reliance Next or from Brigade Reef? What are the 4-5 things that trade bodies can do to help young entrepreneurs succeed? ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾನ್ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಅವರು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Asia's first accelerator program focused on PropTech, any technology that impacts construction and real estate. And I think the single most important reason for both these organizations to succeed and be what they are is the quality of the leadership team. The mistake that people are making is getting mentors. You do this part-time, you do this part-time. If you don't have focus to build something, and if you don't have for example, I remember when Mukesh Bhai asked me, have you run a fund? I said, Mukesh Bhai, I've never run a fund. I know how to run companies. I run 4 companies. He said, okay, come good. He raised $250 million. My guys will do the back end. You just find great entrepreneurs and you mentor them. And we did that for 2.5 years, made some phenomenal investments. Then you see, this could be scale growth. I wanted to set up an accelerator program, and that accelerator program, after it's successful, I wanted to explode that into 40 programs across India. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೇಟಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. It's been a roller coaster journey for us, to be very honest. If I ask myself, did I really imagine that we would do this much amount of revenue this year? The answer would be no. With COVID hitting in, things were completely upside down, which for us
it was more upside than the downside. So we in fact did quite well. We launched a new product as well. Now, so from Portfolio we have now transitioned to, not transition, that continues to be one part, but we've also getting into construction of roads with recycled plastic. So I mean, life happens. I mean, things happen, and what I strongly believe is when you are completely invested in what you have signed up for, there are new ways, new avenues that comes up. ಈ ವೇಳೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.